Mazowe district is the southernmost of 7 districts in Mashonaland Central Province in Zimbabwe. The area is a farming district which grows mainly maize, tobacco and citrus fruits. The area is home to peri-urban population, mainly descendants of migrant workers from Malawi and Zambia. The driver I open up and is Angari Ajibok Malawi. Namungum da futi driver and mtoko maibakubi Malawi. Verbo and Zulu Ebo Zambia. Bangwe Zinongo is Zargo Sakaberiko Mapras. Asi Waberiko Wakapakubi Unikaizo. Asiwa and the Torah Wakapa Street Gobi. This is the proportion of disadvantaged and underprivileged adolescent girls and young mothers coming from the marginalized farming communities of Zimbabwe, where there is a high prevalence rate of early marriages. In the farming communes, popularly known as Kombonis, the plight of young women and girls is made hard by the disadvantage stemming out of the poverty of their parents, with most of them choosing to drop out of school. There are some who can be able to go to school, but they are faced with a lot of situations which will terminate their progress at school. One of such factors is the issue of early marriages. Looking at most of them, they will indulge in sexual activities at tender ages, and this will later affect their educational standards. Most of them, they will even drop out of school because of this and that. Their marginalization really makes it difficult for them to access the social and other services that are accessed by people who are in urban or rural communities. Then there is also the issue of peer pressure amongst the youths, the girls and the children themselves. Siwa vana komana futi vari muno kudzidza kwavo kana akanza aita grade 7 medzisire yacho ndiyo kuti anobva angosiya chikoro asiya chikoro kuti achiratidza unhu chaiwo vangu vanhu vanongoda zvokuputa mbanje kunwa doro unhu chaiwo hapana zvebasa chairo haana vana basa nazvo akatoenda kupinda ziguru atoti ndatopedza. Vanototi vakaona munhu asingade nyaya yeziguru anoda zvokunamata vanoita sei kutoda kumumanikidza kuti vamubate chete kuti apinde ziguru. Saka izvozvo zvinhu zvandiona zvisinganyatsobuditsa picture yakanaka. The high prevalence rate of early marriages and early pregnancies is mainly caused by the challenges these girls are facing in accessing education. One of the factors that are causing them to have difficulties in accessing education is the issue of poverty. Most of their parents lost their jobs after the 2000 land redistribution which happened in Zimbabwe. So the parents were left with no reliable source of income, hence they failed to pay the fees for their children to remain in school. That in itself caused a lot of girls to drop out of school and then resort to marriage. Vasikana vakawanda havasi kupedza chikoro nekuti mumwe unogona uchibva kumba kuchigara nasave mother vaya vanogona kuti iwe panobva si hausi kumbokwanisa kupagara sezvo panogona uchingonzwa izvozvo then maybe unongoneka mukomana kako then usangana nevamwe vanozoita makurosi unozoti nyaya yasvika kumba vanozoti yasvika kumba wakutodzingwa pamba kunzi chienda kuneka mukomana kako then wakutozoenda by force usingadi. There is also the issue of the proximity of schools to them. Some of the schools are located as far as 16 kilometers away from where these girls stay. So because of fatigue and other factors, these girls are forced to drop out of school. Sevanasikana tinokwanisa kunge tichigara nevabereki, ma step parents.
dzimwe dzenguva tinokwanisa kunge tichienda kuchikoro tisina chatadya. Imwe kodzero iri kutikanganisa iyoyo mukugara kwedu isu sevanasikana. Mamwe matambudziko kumakereka tikakwanisa kunge tichienda isusu kunenge kuine mudzibaba anokwanisa kunonzi iko kuita kurotera, anogona kuti nhasi ndarotera mwanasikana nhingi ari mukadzi wangu. Ivo vekereke vanotozvibvumira kuti aiwa ngaaende ainoita mukadzi wake. There is also the issue of the tolerance that is within the communities, the tolerance to the harmful and cultural practices, tolerance to harmful religious and cultural practices that allow girls and young women to be forced into marriage without their consent. In 2020, close to 5,000 Zimbabwean girls dropped out of school because of pregnancy, according to government statistics. However, others drop out because of the relations at home. Delight is one of them. She narrates her ordeal, where she was forced by her father to elope to her then boyfriend before she could finish school. Ndakakura ndichigara na baba na stepmother. Stepmother ndakatanga kugara nawo pa grade 5 kusvika form 4. But kubva grade 5 kusvika form 4 iyi magariro anga akatooma pamba. Stepmother agara kanudza kuti panapa upagara usi mwana wepapi pano, but wakatoona vana vavo vanga vasiri vepapo. Funga pandakaenda secondary wanga asatombode zviri kuti ndiende kusekondari. Ndaida kutiwo mwana ndiaende kusekondari. Pandakangoendawo zvekushinga kuti hama dzinozopindira dzodera kuti aiwa mwana muendese kuchikoro. Ndapedza form 4 ndofunga ndakazoitawo mukomana wangu wandaifambidzana naye. Maininiwo kuona kuti aiwa musikana yakura azere kuita mukomana. Egara achitombonyepera baba kuti akandora ndichifamba nemukomana batoti mwana yadana na ningi zviri zvekunyepa. Zvikazondudza vega feya kuti nini panapa ndomboda kukuona, kugara kwakuita panapa nenini zvikutondirwadza. Ndikati mama panapa chete ndichabuda nguva ichakwana. Mumwe musi vakandituma na 4 kuti ndikukumbira ndo kukombo notenga muriwo. Ndaenda kuzvekuma 5 ndakadzoka kumba kuma 6. Fish dzinonetsa kwana, fish dzinobatwa manhera, kuna fish inobatwa masikati. Ndichisanda zvombosvika kumba mukomana akabva ndiona akati kuyo uri kuitei muno muroad wega this time. Ndikati ndatumwa muriwo namama. Funga zvakatomubata akatoti kuyo mama wakano kukutuma muriwo this time kuti zvitese handese ndikuperekedza. Mukomana akabva ndiperekedza tiri muriwo setombosvika kumba. Taitongofamba sauna tongofamba yongoperekedzana muroad. Mama pamwe akatuma mwana here kuti notarisa one kuti muroad makuya munhu here, mwana akabva tona tiri 2. Ndobva baba kuti mwana wenyu ari kuya nemukomana uko. Mukomana ndogara ndakakuudza kuti mwana nyakuta musikanzwa. Baba pawakauya wakangosvika kubata nini mukomana akabva atiza. Wanga akatongonangana nenini. Asvika kumba funga ndakatanga kurerwa muroad. Svika ndisvike kumba ndasvika kumba mandarohwa futi. Ndakanzida kuti ndudze kuti ndiani wangu naye. Kati vana andinaye friend yangu. Zvakanzi friend yako svika this time here. Mama wako andudza kuti wakutuma ukomboni na 1. Saka unza kuti kubva na 1 kusvika pano pamba na 7 kuti zviite sei. But ndaiti ndikambozama da kuexplaina kubva nekubva wanga singambonzwisisa waitera zvinotaura nani na stepmother. Saka pandakada ndizama kutsanangura mama stepmother akabva wamuka watora chair. Ndiyo waida kundirowa nayo. Sinenda ndabata chair ndapusha chinodonha kumbhedha ndakabuda nepawindo. Windo ndobva rapwanya chinojamba kunze. Panga kutoriwo nemota inge iripo zvoti pamwe ndakatoponwa nenyasha dzaMwari ndakakwara nemota. Ndatiza ndaenda kumba kwemukomana wataidana naye. Ndasvika koko ndatsanangura ndonyaya inge iripo. Iye angatobva kwatotsanangura ndozviripo wandasvika kuti mwana wanaenda se anorarama nokuti baba vakanga achipopota kana murwero aitwa akanombondifadza. Wanditiwe chigara kupi kuno. Tomirira mukomana wako pachauya tomutsanangurira. Baba vakabva vati ndini kuhama dzangu kweta satombokuona uchienda kupi kuno unonzi amai yangu. Pano pamba ndichatomboda ibva waita zvewemba zvawada izvozvo. Ndikati aiwa ini zvemba chi ndanisiri kuda asi yange rinayo kuti tandichifamba nandatumwa usiku. Havana kumbozvinzwisisa. Ndifunga ndakagara mwedzi wese ndichiti pamwe vabereki vangu vachita sei vachandinzwisisa. Ndiri kumba kwabamukuru mukomana aigara kumukoko ndaigara kuLimbe kwambato nedistance. Pandafunga pamwe vabereki vose mwana ndambogara mwedzi wese anambotizira ndasei vachati mwana zveshuwachi anga asinawo zvaaita kana zvaangaita nemukomana but hapana waitoomesa musoro. Ndafanira kunge ndichienda form 5 but hapana ndakangopererawo form 4 yo vakabva ndikumba ndisomboda kukuona. Mukomana zonati mwedzi wapera ndopakati ndoita sei bani vakuru kumba kwavo chena unotora chi mwana wevanhu. Ndopakazonditora kumba kwemukoma wacho ndokugara kwandakaita imba but ndansiri suppose kutomboda kugara imba.
Farming Community Educational Trust, FACET, was initiated in 2012 and registered as a trust in 2015. FACET is a registered non-profit organization aimed at empowering adolescents and young people with special focus on adolescent girls to protect themselves from STIs, including HIV, unwanted pregnancies, unsafe abortions, early marriages, harmful cultural practices, gender-based violence, and to promote equitable gender norms. FACET was established after having realized that a lot of young children in farming communities are not going to school due to poverty, which usually leads to reckless and risky behaviors such as casual sex, resulting in unplanned pregnancies and early marriages. There is also high prevalence of STIs among youth with the farming communities. Therefore, FACET is meant to create a platform which allows these young people to be educated on how to make informed decisions about their lives through capacity building activities, psycho-social support, awareness, raising initiative, and payment of school fees for children to remain in school. As an organization, we do quite a lot of activities to assist the girls facing challenges in accessing education, and also those ones who are victims of early pregnancies and early marriages. What we have done is we have selected a group of young girls, young boys, adolescent girls, adolescent boys from the farming communities to represent the others. We call them education champions. We have done some capacity building trainings with them. We have equipped them with information. And whenever we conduct some trainings, we do some meetings, we do dialogue meetings with parliamentarians and the duty bearers responsible for the welfare of girls and education. We incorporate them into those so that they learn and then go back to the communities to send the information they would have gathered and empower the others that are victims and also that are facing the challenges. The project desires to influence positive behavior change amongst young people so that they realize their purpose in life. The life story of children in farming communities is unique and different, as they are mostly second or third generation migrants whose parents or grandparents had moved to Zimbabwe as migrant laborers from Malawi, Zambia, and Mozambique. Many of them had lived in Zimbabwe their entire lives and had no formal links with the countries of their ancestral origin. Nevertheless, as a result of mainly of bureaucratic obstacles and high levels of illiteracy among these foreign farm workers, few had ever acquired Zimbabwean citizenship documents, or even any identity documents such as birth certificates. Simply because their ancestors came from outside Zimbabwe, these workers lost their homes on the commercial farms during the land redistribution in 2000. They had no ancestral homes in Zimbabwe to which they could return. As a result, many farm workers are stuck. They continue to live on the farms where they used to be employed, but with their former employers having been driven off the land, they are essentially squatting in their own homes and are at constant risk of forcible displacement. They are amongst the most vulnerable people in Zimbabwe today, without livelihoods, with little or no access to social services, and with no support structures to fall back on. The lack of reliable income and insecurity in farming communities increases the prevalence rate of HIV and AIDS. The high rate of HIV and AIDS has caused very high orphan population on most of the farms. Most orphans lose their access to education as they are unable to pay fees or buy the mandatory school fees. We would want the policymakers of the country to avail free state-funded education as soon as possible. We want them to increase education financing. We also want them to monitor the distribution of sanitary ware in schools, as we have a lot of cases of girls who absent from school when they are in their menstrual periods.